সো ফ্রেন্ডস, আমরা আজকে সবার আগে এইগুলোরে ইগনোর করে নতুন একটি কি করব, এখানে এসে কপি করে নিউ প্রেস করে নিউ লেয়ার নাম দিলাম। এন্ড দেন যেহেতু অলরেডি এগুলো প্রেজেন্ট আছে, সো আমরা কি করতে পারি, এই কালেকশনটাকে ইগনোর করতে পারি। যদিও এই জিনিসটা এখন নেসেসারি না, বাট এই জিনিসটা নেসেসারি শুধু তুমি যদি একটা মাস্ক তৈরি করতে চাও, বাট সেটা আমরা ফিউচারে আলোচনা করতে পারবো। বাট ভেরি ফার্স্ট আমরা একটা কিউব অ্যাড করি। ওকে, সো এই কিউবটা পজিশনটা কোথায় আমাদেরকে দেখতে হবে। এখানে আমরা সবগুলোকে চাপ দিয়ে ধরে রেখে, এই যে এই লেফট মাউসটা চাপ দিয়ে ধরে রেখে নিচে ড্র্যাগ মানে টান দিলে এরকম সবগুলো সিলেক্ট হয়ে গেছে, দেন 0 দিয়ে দিলাম, সো একবারে সবগুলো ইয়ে হয়ে গেল। এর আগে রিজিড বডিতে আমি দেখছিলাম যেটা হচ্ছে যে আল্ট প্রেস করে রেখে সবগুলো রিজিড বডি একসাথে সিলেক্ট করে আল্ট প্রেস করে তুমি যদি একটা প্যারামিটারের ভ্যালু চেঞ্জ করো, দেন ইন্টার প্রেস করো, তাহলে ওটা সবগুলোর জন্য হয়ে যাবে। এনিওয়ে, তো এখন আমার এই কিউবটা কোথায়, এই কিউবটা এখানে। সো অল্ট জি প্রেস করলে এটা অরিজিনে চলে আসলো, অল্ট এন্ড জি যেখানে দেখা যাচ্ছে। সো এখন আমি তাহলে শিফট এস প্রেস করে কার্সার টু সিলেক্টেড নিয়ে আসলাম, এন্ড দেন এখান থেকে 3D কার্সার সেন্টার নিয়ে নিলাম। সো এগুলো কি আমি দেখাইতেছি, এগুলো জাস্ট শেখানোর জন্য যে ভাই কিভাবে করা যায়। এন্ড দেন শিফট এ প্রেস করে আমি আরেকটা কি নিলাম, একটা ইউভি স্ফিয়ার নিলাম। এখন এটাকে জি প্রেস করলাম, মানে গ্র্যাব করলাম, এক্স প্রেস করে একটু এই এক্স ডিরেকশনে মুভ করলাম হালকা। আর আমি যদি এই ভিউ থেকে দেখি তাহলে, ওকে একটু জুম করে এখানে নিয়ে আসতেছি, তখন দেখা যাইতেছে যে হালকা জিনিসটা একটু ভিতরে ঢুকে আছে। সো আমি এখন আবার জি প্রেস করে গ্র্যাব করে জি ডিরেকশন একটু নিলাম, তাহলে এরকম হইলো। হ্যাঁ, তো এখন আমি একটা কাজ করব, সেটা হচ্ছে যে আমি এখানে একটা ম্যাটেরিয়ালস দিব, এই কিউবটাকে একটা ম্যাটেরিয়ালস দিতেছি। আমার এখানে অলরেডি অনেকগুলো ম্যাটেরিয়ালস তৈরি করা আছে, বাট আমি তোমাদের দেখানোর জন্য, বাট এখানে একটা প্রেস করি, দেন নিউ প্রেস করি, একটা ম্যাটেরিয়ালস চলে আসলো, কিউব নাম দিয়ে দিই, একটু বড় করে এটাকে লার্জ করে নিই, কিউব। এরপরে আমি এখান থেকে একটু এইভাবে বড় করে দেখানোর জন্য, সো এখন আমি এখানে একটু একটা কালার নিই, রেড কালার নিয়ে নিলাম, তাহলে এখন কিউবটা রেড হয়ে গেল। ওকে, সো আমি এখানে কি আছি, এই যে ম্যাটেরিয়ালস ভিউতে আছি। সো জেড প্রেস করে ইচ্ছা করলে আমি অন্য যে ফ্রেম চলে আসতে পারি। এনিওয়ে, এটা হচ্ছে সাধারণত সলিড ভিউ। এন্ড দেন এখানে প্রেস করে আমি যদি এখানে আসলাম, ক্লিক করলাম, এই যে ম্যাটেরিয়ালস ভিউতে চলে আসলাম। দেন এটাকে ইয়ে করি, সিলেক্ট করি, দেন এখানে প্রেস করি, ডিরেক্টলি এটা হয়ে গেছে। এখানে প্রেস না করে সমস্যা হয় না। এটা হলো বলি স্ফেরা, আমি আমার ভাষায় ব্যবহার করলাম, স্ফিয়ার বলা যেতে পারে। এনিওয়ে, এটা আমার জন্য বড় বুঝার ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। সো ওরে আমি দিয়ে দিলাম গ্রিন কালারটা, ব্লু দিয়ে দিলাম, পারফেক্ট। এটা কন্ট্রাস্ট বেশি করে। এই যে এইখানটায় আমি আরেকটা ব্যাপার করতে পারি, এইখানে প্রেস করে ওয়ার্ল্ড এর ব্যাকগ্রাউন্ড, এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে আমি সুন্দর করে একটু ব্ল্যাক করে নিতে পারি মেবি। I have no idea why it is not working, but this should work. Anyway, no idea why the world is okay. Maybe here, but for some reason, yeah, I'm sure that এটা only তোমার render mode এ কাজ করে. So for this I have to add a light source. Let me choose the sun. So borrow radius নিয়ে নিলাম 3. So and done. So reduce it. So where is my sun? Okay, maybe. Oh, no idea why the thing is not visible. Let me do this. Okay, for some reason it is not. Anyway, let me return to this world. Okay, so now um, let me do one thing. Come here and press preference, and then add on, then bool. No, not bool. Yeah, let me active this one, and then I will talk you later about this.
Control Shift and B, the shortcut. So Control Shift and B. So this is a shortcut for the intersection. Okay, so এখান দিয়ে একটা পয়েন্ট সো এটা সিলেক্ট করে ধরে নেই আমি যদি এখানে চলে আসি দেন বুলিয়ান দেন কার সাথে স্ফেয়ার সাথে কি করব ইন্টারসেক্ট করলাম তো ইন্টারসেক্ট করলে কি হলো যদি ইন্টারসেক্ট মানে কি ডিফারেন্স করলে কি হয় ডিফারেন্স করার পরে আমি যদি স্ফেয়ারটা চাপ দিই তাহলে দেখা যায় কি হলো দেখো এইটা থেকে এই স্ফেয়ারটা নিয়ে so actually what happened to see this effect let me do one thing come here select the face with this one then assign a materials to this new materials new materials color this one so assign it and now you go outside you see uh, how this is you're seeing this color because there is nothing so this is one point so the boolean operation I was doing is applied only to the cube so now if I go return here and then I intersect uh, now you see the only part is this one so I think you understand what is this have fun